जय श्री राधा माधव की गंधराज श्री महात्मा की शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. It's auspicious today that at Guru Ashram we are having Srimad Bhagavatam class in association of Her Grace Mandakini Mataji. Сегодня у нас Шримад Бхагаватам класс Гуру Ашры в обществе Мандакини Махараджи, ее милости. Mandakini is a fast flowing river Ganga which purify everybody. Мандакини – это первое течение Ганги, которое очищает всех. So we offer our respectful obeisance to Her Grace for purifying the whole place and all of us. Позвольте поэтому принести поклоны этой личности за очищение этого места и всех нас. And we are also grateful to Her Grace Gaurachandrika Mataji, who had kindly accommodated us and given us opportunity to serve the Vaishnavas. Мы также благодарны ее милости Гаурачандрике Матаджи, которая дала нам возможность послужить всем Вайшнавам. And also we are happy to see our dear friend Valmiki ji. Также мы очень рады видеть нашего дорогого друга Прабху, Вальмики Прабху. So, today we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 1, verse number 23. Сегодня мы читаем из Шримад Бхагаватам, первая песня, вторая глава, стих. Chapter 1, verse number 3, or 23. 23 стих. 1, 2,
Now, before we recite the verse, let us have a set a scene. Прежде чем мы начнем читать стих, давайте немножко сделаем обзор. Kaljug already started. Кали-юга уже началась, And pious, saintly 88,000 celibate rishis, they wanted to be merciful on the humanity to stop the on march of Kali Yuga. и святые благочестивые личности, они хотели проявить милость на людей и остановить Кали-югу. And they all gathered at Prayagraj first because that is the king of all holy places. И они все собрались в Prayagraj. Прияградже, в месте, которое можно назвать царем всех святых мест. But there was so many people visiting, so they were not feeling that place suitable for their long-term prayers or sacrifice to stop the on march of Kali Yuga. Но из-за большого количества паломников, посетителей, они не чувствовали, что это место подходит для того, чтобы остановить Кали-югу. So headed by Saunak Rishi, they prayed to Veni Madhav. There is a deity of Veni Madhav at Triveni Sangam. Итак, в Тривени Сангам есть божество Вени Мадава. И во главе с Шамака Прабhu они все обратились к этому божеству с молитвами. Sri Chaitanya Mahaprabhu visited that Veni Madhav. Madhav is a Krishna, Veni is Ganga, Yamuna and Saraswati. Чайтанья Махапрабху посещал это место Вени Мадава. Вени Мадава это Кришна и Сарасвати, река. Ямуна, Сарасвати это Ямуна. So Veni Madhav gave his Sudarshan Chakra disc, you follow this, wherever this disc, and you have your all yajna there. Veni Madhav gave them the disc, his disc. And wherever this disc lands, that is the place you start your yajna. So that disc landed at the place which is called Name Sharanya. That is called Chakar Tirath. That is a holy place which is like a Sudarshan Chakra. Valmiki ji, you visited that place? Yeah? Нет? This time when you come, we will go. Yeah, it's not far away. A beautiful... you don't see the depth of the water in the middle. The chakra went in. But they have fencing, and outside there is water. You can take a bath around that. Therefore, it's called Vishnu Khetar. Nimishe means Vishnu Khetar. And there is a place where this Bhagavatam was spoken. There is a seat of Vyasadev there, Sutta. That place is there. That place is there. It's still a beautiful place where there is a seat of Vyas. Now all these sages were performing sacrifice. And the principle is that in the evening when the sacrifice is over, they must hear some katha. So the important was yajna. And the katha was secondary. So in that setting of rishis performing yajna,
Suta Goswami by name Ugar Sarva, Сута Госвами, его звали Уграшарва, son of Roma Harshan Suta, сын Рамахаршаны Суты. and was actually blessed by Balaramji, the original spiritual master. И он получил благословение самого Баларама, And he was the изначального духовного учителя. and he was the disciple of Sukdev Goswami. И он был учеником Шукадева Госвами. When Sukdev Goswami was speaking Bhagavad at Suktal, Когда Шукадева Госвами рассказал Бхагаватам о Шукаталу, to the Parikshit Maharaj, он рассказал Махараджу Паришиту, the Suta was sitting far away. Сута сидел далеко. Sukdev Goswami says, come near and listen it carefully. И Шукадева Госвами сказал: Сута, подойди и сядь ближе и слушай внимательно. Now you have to propagate this Bhagavatam onward. Тебе в будущем придется продолжить рассказывать этот Бхагаватам. This place you have seen the Suktal? Ты видел это место Шуктал? Yes? When you go to Haridwar, it is just 25 kilometers. Inside you see Sukdev Goswami is speaking Bhagavatam. Это 25 километров от Харадвара. Вы можете увидеть место, где Шукадева Госвами рассказывал Бхагаватам. It's just 25 kilometers, go in and come out. Просто 25 километров из Харадвара и обратно. And a branch of Ganga there. И там находится течение Ганги. And Sukdev Goswami spoke Bhagavatam there. И Шукадева Госвами произнес Бхагаватам именно там. Now this Suta Goswami Итак, теперь Сута Госвами was requested by all the sages to speak some katha. к нему обратились мудрецы, чтобы он рассказал какую-то катху. And Sukdev Goswami said, I will speak to you Bhagavatam, which just I have heard from Sukdev Goswami. И Сута Госвами сказал: я буду тогда рассказывать вам Бхагаватам, который я услышал от Шукадева Госвами. In first canto by the chapter 18th, Итак, в первой песне, 18 главе, they said this yajna has actually blackened all of us with smoke, so katha is nectar. они сказали: мы уже ослепли от дыма этого огня, и они лучше давайте проводить катху. We will finish the yajna early in the morning and whole day we will hear Krishna katha. Давайте проведем ягью рано утром и целый день будем слушать катху. No, now they ask 6 questions И они задали 16 вопросов. from Suta Goswami. 6 вопросов от Суты Госвами. Sanakadi Rishis, they ask 6 questions. Санака Риши, он задает 6 вопросов. And God means having 6 opulences. И Господь, описание его термина означает, что он It means- обладает 6 великолепиями. It means they wanted to know about the Supreme Personality of Godhead. Означает, что они хотели знать о верховной личности Бога. And in answer to the 6th question, all 12 cantos are spoken. И вот в ответе на 6 вопросов были рассказаны 12 песен Шримад Бхагаватам. Today, we are reading the 6th question of the sages. И сегодня мы будем читать эти 6 вопросов мудрецов. So we will repeat also the other 5 questions because Chakravarti Path in this purport is given. So let us now recite this verse, which is spoken by Sanak Rishi and asking those questions from Ugar Sarva Sutta. Итак, мы прочитаем эти вопросы, которые Санака Риши задает, и на которые он хочет услышать ответ от Уграсвами Санака Сута. Brohi Yogeshware Krishna Brohi Yogeshware Krishna Brohi Yogeshware Krishna Brohi Yogeshware Krishna Brahmanaye Dharma Varmani Brahmane Dharma Varmani Brahmane Dharma Varmani Swam Kashtam Adhunopete Swan Kashtan Adhunopete Swan Kashtan Adhunopete
Dharma kama sharanam gatah. Dharma kama sharanam gatah. Dharma kama sharanam gatah. Brohi Yogeshware Krishne Brahmane Dharma Varmani Somakashta Madhunopete Dharma Kim Sharanam Gataha. You have opens, you have this. Brohi Yogeshware Krishne Brahmane Dharma Varmani Swam Kashtam Adhunopete Dharmakam Sharanam Gataha. Brohi Yogeshware Krishne Brahmani Dharma Varmani Swam Kashtam Adhunopete Dharmakam Sharanam Gataha. Mataji, you near? Okay. Anybody else? Brohi Yogeshware Krishna. Brohi Yogeshware Krishna Brahmanye Dharma Varmani. Brahmi Dharmani Swam Kashtam Adhunopete. Swam Kashtam Adhunopete Dharmakam Dharmakam Sharanam Gata. Sharanam Gataha. So this is the sixth question. Итак, таковы 6 вопросов. So the first word is Brui means please speak to us, please tell us. Брухи означает, пожалуйста, говори, расскажи нам What you want to listen. то, о чем мы хотим услышать. Yogeshware Krishna Swakashtam Upagate. Yogeshware Krishna means Krishna who is the master of all yogis. Йогешвара Кришна Свакаштам Адхунопите. Йогешвара Кришна означает господин всех йогов. Swadham, no, Swakashtam, Swam means Krishna's personal. Свам означает свой, Кришна и личный. Kashtam means his abode. Каштам означает его обитель. Upagate means when he departed to his own abode. Упагате означает, когда он ушел в свою обитель. So when Krishna was on this planet, what was his mission? Когда Кришна был на этой планете, какова была его миссия? Brahmane Dharma Varmane. Брахманы Дхарма Варманы. This is the very famous verse we know about Krishna's incarnation. Brahmanitaya Jagatitaya Brahmana Go Brahmanitaya Jagatitaya Это очень знаменитый стих о Кришне, который мы слышим. Go Brahmanitaya. For the cows and for the Brahmanical culture, Krishna appears. Что Кришна появляется ради коров и брахманической культуры. So this Brahmana is same one. He appeared for the protection of Brahmanical culture. Брахманы означает, что он пришел для защиты брахманической культуры. And Dharma Varmani means for protection of Dharma. И Дхарма Вармани означает, что он пришел для защиты Дхармы. And this is very famous verse of Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Dharmasya. So when there is a decline in Dharma, Krishna appears, Krishna sent Vishnu actually to come for establishing the Dharma. И есть знаменитый стих в Бхагавадгите «Яда-яда Дхармася», когда Кришна посылает Вишну для восстановления религии. Now Adhuna means now. Adhuna means now when Krishna is gone. Адхуна означает сейчас, теперь, когда Кришна ушел. So now the question is, the Krishna was there to protect Dharma. Now Dharma is in whose shelter? Итак, когда Дхарма ушла, то где же защита, где же прибежище? Now in whose shelter is Dharma? Whose shelter? The Dharma is in whose shelter? Чьим прибежищем является Дхарма? It means to whom we should take shelter for protection of Dharma. У кого мы должны
The theme is like this: И такова тема. Krishna and Bhagavatam are same. Кришна и Бхагаватам не отличны. Like Krishna was protecting dharma, Кришна защищал so Дharму, now dharma is taken shelter of Bhagavatam. и теперь Дharма принимает прибежище у Бхагавата. It means there's no difference between Krishna and Bhagavatam. И это означает, что между Кришной и Бхагаватом нет разницы. When you are putting the state of Bhagavatam, it is like the altar. Когда вы устанавливаете где-то Бхагаватам, то это уже алтарь. Because it is none different than Krishna. Потому что это не отлично от Кришны. Now, you read the translation of this verse. И теперь мы читаем перевод этих слов. Since Sri Krishna, the supreme truth, the master of all mystic power, Поскольку Господь Кришна абсолютно истина, Господин всех мистических сил, has departed for his own abode, отправился в свою обитель, please tell us to whom the religious principle have now gone for shelter. пожалуйста, скажи нам, у кого примут прибежище религиозные принципы. Now, Srila Prabhupada's purport discussed what is dharma, which is protected by Krishna. И Шрила Прабхупада в комментарии обсуждает, что такое дхарма, которая принимает So, Srila прибежище. Prabhupada is first explaining dharma varmani. И поэтому Шрила Прабхупада сначала объясняет, что такое дхарма вармани. So, Prabhupada writes, religion consists of prescribed codes enunciated by the personality of God Himself. И Шрила Прабхупада пишет, религия состоит из предписанных кодов поведения, установленных самой Верховной Личностью Бога. Is Prabhupada speaking from his own side? Говорит ли Шрила Прабхупада о своем? No, he is quoting his scripture. Нет, он говорит, он цитирует шастры. Dharmat sakshat bhagavat pranitam. This is the verse. Dharmat sakshat bhagavat dharmitam. Dharma is that which is given by God. Вот таковы слова. Дхарма сакшат бхагават пранитам, что дхарма это то, что дал лично сам Господь. And this is the instruction or message of Dharmaraj, one of the Mahajans. И таково было наставление Дхармараджа Махаджана, Dharma can only be given by God. которые могли бы быть даны только самим Господом. Now Srila Prabhupada is explaining from Bhagavad Gita about the descent of the God. И теперь Шрила Прабхупада объясняет из Бхагавадгиты о приходе Господа. Now you read the second line. Whenever there is a gross misuse or neglect of the principle of religion, the Supreme Lord appears Himself to restore religious principles. Когда бы ни происходило пренебрежение или злоупотребление принципами религии, Верховная Личность Бога лично приходит, чтобы восстановить их. So Prabhupada has gross misuse. Еще Прабхупада пишет здесь грубое попрание, Because there are minute misuses always there. потому что маленькие какие-то ошибки всегда присутствуют. Because creation is of two types, demonic and divine. Просто потому что в творении присутствует демоническое. Bhagavad Gita says, Devao emo sarge loke dev asur evacha. On this planet, always there is a creation of demonic people and divine people. И в Бхагавадгите так и говорится, на этой планете всегда присутствует творение божественных и демонических людей. When Srila Prabhupada was writing this mood, gross misuse, he was just thinking, before Chaitanya Mahaprabhu's advent, there was gross misuse of the Dharma. Еще когда Прабхупада пишет о грубом злоупотреблении дхармы, он пишет о том, что происходило до прихода Чайтаньи Махапрабху. And Advaita Acharya was thinking, no other person can restore this Dharma except Supreme Lord Himself. И Адвайта Ачарья пришел к выводу, что никто не может восстановить эти принципы религии, кроме самой Верховной Личности Бога. Basically, gross misuse means when the Maya was merging in the Brahm and Karma Kand just going to the heaven predominantly practiced by people as a religion. Итак, грубое злоупотребление означает, когда майя приходит в карму, и
целью духовной практики становится поднятие на райские планеты. Все это приводит к ложной религии. Normally, for restoring of normal, says minor adjustment in dharma, some other incarnation come of Lord Vishnu, who is to maintain this planet. Для каких-то менее значительных изменений возврата к религии посылается инкарнация Вишну на эту планету. But Krishna only appears in one day of Brahma. Но Кришна появляется только однажды в день Брахмы. So this time he is speaking about Krishna directly. И в этот раз он говорит непосредственно о самом Кришне. Now Srila Prabhupada is quoting the another verse from Bhagavad Gita. И здесь Шрила Прабхупада цитирует еще один стих из Бхагавад-гиты. This is stated in Bhagavad Gita. This verse, the Jeda Jedai Dharmasya, is quoted. And here sages of Naimisharana are inquiring about these principles. И цитируя этот стих Ядайдадхи Дharmasya, он говорит, что я спрашиваю, вопрос идет именно об этих религиозных принципах. Now Srila Prabhupada is writing the answer to this question is given later. This is in 3rd chapter. Ответ на этот вопрос будет звучить позже, в 3 главе. Now Srila Prabhupada is speaking about Bhagavatam. И теперь Шрила Прабхупада говорит о Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is transcendental, sound representation of personality of Godhead. Шримад Бхагаватам – это звуковое представление Верховной Личности Бога. It's called Vangmaya Avatar. Это называется Vangmaya. Vangmaya means Vani. Vani means sound. Вангамая аватар. Ванг слово означает звук. Chaitanya Mahaprabhu said, Bhagavat has Sri Krishnera Anga. Bhagavat is the transcendental form of Krishna. И Шрила Прабхупада говорит, что Бхагаватам... No, Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху говорит, что Бхагаватам – это трансцендентная форма Кришны. In Padma Purana, the first and second canto of Bhagavat are compared to the lotus feet of Krishna. В Падма-Пуране первые две песни Бхагаватам сравниваются с лотосными стопами Господа Кришны. Third and fourth canto are compared to the thighs of Supreme Lord. Третья и четвертая песня сравниваются с бедрами Верховного. Fifth canto is compared to the belly of Supreme Lord. Пятая песня сравнивается с животом. Sixth canto is the chest of the Supreme Lord. Шестая песня – это грудь Верховного. Seventh and eighth cantos are the two arms of the Supreme Lord. Седьмая, восьмая песня – это руки Верховного. Ninth canto is the neck of Supreme Lord. Девятая песня – это шея. 10th canto is smiling face of Supreme Lord. Десятая песня – это его улыбающееся лицо. 11th canto is forehead of Supreme Lord Krishna. И одиннадцатая песня – это лоб Верховного. And 12th canto is top of the head. И двенадцатая песня – это верхушка его головы. So Bhagavat and Krishna are non-different. Итак, Бхагаватам и Кришна не отличны. In Bhagavatam, Bhagavat is called Adhyatmik Deep. И Бхагаватам называется Адхьятмик. Adhyatmik means is spiritual. Адхьятмик означает духовный. And Deep means light. Дип означает свет. And Krishna is also called Adhyatmik Deep. И Кришну также называют Адхьятмик Дип. That he is also transcendental light. И он тоже является трансцендентным светом. Now I am giving you one example that how Krishna and Bhagavatam are same. Я дам пример того, как Кришна и Бхагаватам не отличны друг от друга. When Bhisham Dev was departing, Когда Bhisham Dev, Бишмадев уходил из этого мира, at that time many saintly people were present, множество святых личностей присутствовали. and along with all Pandavas, Sri Krishna was there. И Шри Кришна был вместе со всеми пандавами в этом же месте. And Bhisham Dev was praying to Krishna and with open eyes having darshan of Krishna when he departed. И Бишмадев молился Кришне с открытыми глазами, глядя на Господа, уходя из этого мира. There is the perfection of departing from this planet. Это совершенство ухода отсюда. When Parikshit Maharaj was departing, Когда Махараджа Парикшит уходил, all the most same sages were present there. практически все те же самые святые личности присутствовали. But instead of Krishna, there was Bhagavatam there. Но вместо Кришны там был Бхагаватам. So what the benefit Bhisham got by the presence of Krishna, same benefit Parikshit got
by the presence of Bhagavatam. То же благо, которое Бишмадев получил от присутствия Кришны, Махараджа Парикшит получил от присутствия Бхагавата. When Parikshit was attacked by Brahmastra of Ashwasthama, Когда Махараджа Парикшит был атакован Брахмастрой Ашвастхамой, Krishna protected him by his own club and disc. Кришна защитил его с помощью своей булавы и диска. But when Parikshit was cursed by the words of Brahma, of a Brahman, Но когда Парикшит был проклят словами Брахмана, so Krishna protected him as a sound vibration of Bhagavatam. в этот раз Кришна защитил его как звуковая вибрация Бхагавата. So for weapon and words for words. Итак, слова оружие на оружие и слова против слов. So this is the Bhagavatam is transcendental sound vibration. Prabhupada right? A personality of Godhead. И вот этот Бхагаватам, трансцендентная вибрация, Шрила Прабхупада описывает как личность Бога. Therefore what it contains? Итак, из чего же он состоит? It is full representation of transcendental knowledge В нем есть полное представление трансцендентного знания and religious principles. и религиозных принципов. Now, I'm just reading the purport by Vishwanath Chakravarti Thakur. И сейчас я прочитаю комментарий Вишванатха Чакраварти. Krishna is protector of dharma, Кришна защитник Дхармы. dharma varmani, Дхарма Вармани. acting like a armor for dharma. Он действует как защитная броня для Дхармы. The cause is then mentioned. И наказ. How he maintains the cause is mentioned. И описывается, как он это делает. Зачем? Yogeshwara, Йогешвара, master of all yoga, господин всей йоги. indicate Krishna's powers. Это указывает, дает могущество Кришны. He can protect. Он сможет защитить. Now the word Brahmane, И теперь слово Брахмани devoted to the righteous, означает преданность праведности, indicate his merciful nature. означает его милостливую природу. And Swam Kashta means his own sthiti or maryada. Свамкаштам означает His own sthiti or maryada. его эстети, Sthiti means his own planet. его обитель, как Марьяда. And our Maryada means the word Maryada, like Ram is incarnation of Maryada, means he always follow the code of religion. И Марьяда, к примеру, Господь Рама был инкарнация Марьяда, означает, что он следует правилам религии, поведения. And then Chakravarti Pad gives the list of the 6 questions. И потом Чакраварти Пад дает список этих 6 вопросов. The first question is, И первый вопрос. you should explain what is the most beneficial for humanity. Ты должен описать, что является самым большим благом для человечества. Atyantik Shreya. And the answer is, И ответ Savai Punsham Paro Dharmo Yato Bhakti Adokshaji. Only that religion which awakens the love of God is the beneficial for all humanity. только та религия, которая пробуждает любовь к Богу, является благом для человечества. Second is, tell us who have faith in the sense of all scripture by which the intellect is pleased. So there are many scripture, we don't have time. Tell us the sense of all scripture by which intellect or the Atma supersedate. Итак, второй вопрос был, какое же Писание дает наслаждение самой душе? And the answer is Vasudeva Bhakti Priyojata. The devotion to the Vasudeva which immediately give rise to knowledge and renunciation is the essence of all scripture. И ответ Васудева Прайоджата, что религия и отречение дают сразу. Why Krishna appeared is to the Devaki is the third question. Как родился Кришна, это третий вопрос. And fourth question is, please describe the pastime of Krishna and many incarnations within him. И четвертый вопрос, пожалуйста, опиши Кришну и все инкарнации внутри него. And then describe the stories of the other avatara. И потом опиши истории всех аватаров. And this is the last question. Это был последний вопрос. Now,
The same verse is quoted by Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita. И те же самые вопросы Шрила Прабхупада цитирует Читание So Чаритамриту. we are relishing this. И мы можем насладиться. Srila Prabhupada writes, Krishna tu, Chaitanya Mahaprabhu says, Krishna tulya bhagavata, Шрила Прабхупада пишет Кришна Тулья Бхагавата. vibhu sarvashriya, prati shloka prati akshare, nana arthakaye. This is in the Madhya Leela when Chaitanya Mahaprabhu was explaining the 64 explanation of Atmaram verse. Это в Мадхья-лиле, где Читание Махапрабху отвечает, описывает 64 признака Атмарама. And the translation is, И перевод. Srimad Bhagavatam is as great as Krishna, Шримад Бхагаватам велик так же, как и Кришна, the Supreme Lord, Верховный Господь, and the shelter of everything, и прибежище для всех. Sarva Ashray. Сарва Ашрия. This word Sarva Ashray is a 10th subject matter of Bhagavatam. И вот это слово там, Сарва Ашрия, это десятая тема Шримад Бхагаватам. Bhagavat have 10 subject matters. В Шримад Бхагаватам заключены 10 основных тем. Ashraya is Krishna. Ашрия – это Кришна. And whole 10th canto is called Ashraya canto. И вся 10-я песня называется Ашрия. All the 9 other subjects are to ultimately come to the 10th subject Ashraya. Итак, все 9 остальных тем, они собираются в 10-ю. So Krishna is shelter of everything. Итак, Кришна – это прибежище для всего. Now Chaitanya Mahaprabhu says in each and every verse, Итак, Читание Махапрабху говорит, что в каждом стихе Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, and in each and every syllable, every syllable means one, yeah. и в каждом слоге There are various meanings. множество значений. Therefore, Srila Rupa Goswami writes, И поэтому Шрила Госвами пишет, we have to relish the nectarian meanings of the words of Srimad Bhagavatam. нам предстоит наслаждаться нектарным смыслом значений слов Шримад Бхагаватам. Now the next verse says, Итак, следующее слово говорит, प्रश्नोत्तरे भागवते कर्याय छे निर्धार यार श्रवणे लोक लागे चमर का चमत्कार. That's a nice one purpose, so I want to read this. The form of Srimad Bhagavat is given in question and answers. Шримад Бхагаватам дан в виде вопросов и ответов. Thus the conclusion is established. И таким образом устанавливается вывод. By hearing these questions and answers, Через слушание этих вопросов one is highly astonished. человек будет глубоко ошеломлен. Now Srila Prabhupada is quoting this verse. Brave Yogeshware Krishna Brahmane Dharma Varmane is quoting this verse. И здесь Шрила Прабхупада цитирует этот стих Брахи Йогешвара Кришны. Now Srila Prabhupada is quoting the answer to this verse. И теперь здесь же Шрила Прабхупада цитирует ответ к этому стиху. Swadham Krishna Swa Кришна Сва Dham Upagate. Дхам Упагате. When Krishna departed to his own abode, Когда Кришна уходит в свою обитель, Dharma Gyan Adi Bhisa. Дхарма Гьяна Адивиса. Dharma means religious principle. Дхарма означает религию. Gyan means knowledge. Гьяна означает Adi means many other things. Адиби означает множество других вещей. Kalau, the people of Kali Yuga. Калау – это люди Кали-юги. Nashta Darsha Esha. They, Nashta means completely destroyed. Наштадаша означает полностью разрушен. And Darsha Esha, when it is everything disappeared, then Purana Arko Aduno Uditaha. At that time, this Bhagavad Purana has arisen as a sun to dissipate the darkness of ignorance of Kali Yuga. Даша Эша означает, что когда все исчезнет, то Пурана Арко Шримад Бхагаватам поднимется как солнце, сияющее в мраке Кали-юги. So Srila Prabhupada writes, after Lord Krishna departed for his own abode, Еще Прабхупада пишет, после того, как
along with religious principle and transcendental knowledge. Вместе взять с собой религиозные принципы и трансцендентное знание. This Puran Srimad Bhagavatam has arisen like a sun in age of Kali Это Пурана восошло как солнце века Кали, to enlighten those who have no spiritual vision. чтобы осветить тех, у кого нет духовного видения. Now Chaitanya Mahaprabhu says, in this way, Таким образом, читали Махапрабху, Chaitanya Mahaprabhu says, in this way, таким образом, like a madman, подобно безумцу, I have explained the meaning of just one verse. я объяснил значение только одного слова. I don't know who will take this as evidence. This as evidence. Я не знаю, кто сможет использовать это как подтверждение. Now Chaitanya Mahaprabhu says, Читали Махапрабху говорит, if one becomes a mad like me, если кто-то сойдет с ума так же, как я, he may also understand meaning of Bhagavatam возможно, он тоже поймет значение by this person, by this process. через этот процесс. So he said, if they become mad like me, И здесь он говорит, если он станет now Srila Prabhupada's purport. И теперь комментарий Шрила Sri Chaitanya Mahaprabhu plainly explained that Srimad Bhagavatam can be understood by those who are materially situated, cannot be understood by those who are materially situated. Шрила Прабхупада пишет, что здесь напрямую указывается, что материально расположенные люди не могут понять Шримад Бхагаватам. In other words, one has to become a madman like Chaitanya Mahaprabhu. В этом смысле это означает, что человек должен стать безумным, как читали Махапрабху. Then apart from being the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu is an Acharya who is exhibited love of God like madman. Помимо того, что он был верховной личностью Бога, Шри Чайтанья Махапрабху взял на себя роль ачарьи, показав, как ведет себя безумец. Then Srila Prabhupada is saying, according to his own written verse, Yuga Yutam Nimishayana Chakshusha, he has written, this whole world, if I don't remember you for a moment, it is like millions of years, yugas have passed. И он говорит вот этими словами Шри Шикшаштаки, что если я не помню о тебе хотя бы мгновение, за это время пролетает множество юг. He says that for him, a moment seems to last 12 years. И он говорит, что для него одно мгновение длится словно 12 лет. My tears are flowing like the torrents of the rain. Но эти года летят словно шторм, дождевой шторм. I feel as if the entire universe was vacant. Я чувствую, словно вся Вселенная пробуждена. Why? Почему? Govind Virahine me. Due to my being separated from Govinda Krishna. Из-за моей разлуки с Говиндой. Now Srila Prabhupada writes, Теперь Шрила Прабхупада пишет. one can understand Srimad Bhagavatam only by following in footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, Шримад Бхагаватам возможно понять только следуя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, who was made for Krishna. который был безумен из-за Кришны. These lines should be well noted. Nobody except those who follow Chaitanya Mahaprabhu can understand Bhagavatam. Итак, это надо хорошо отметить, что кроме тех, кто следует за Чайтаньей Махапрабху, никто не может понять Бхагаватам. However, unless one is a very serious about understanding Krishna, he cannot understand Srimad Bhagavatam. Итак, если кто-то не стремится к тому, чтобы серьезно познать Кришну, он не может понять Шримад Бхагаватам. So the first 9 canto explain who Krishna is. Итак, в первых 9 песнях описывается, кто такой Кришна. And Lord's birth and activities are narrated in 10th canto. И его рождение и деяния описываются в 10 песнях. Now Srila Prabhupada is quoting a verse from Bhagavad Gita. И теперь Шрила Прабхупада цитирует стих из Бхагавад-гиты. Once Srila Prabhupada was sitting with his senior disciples. Однажды, когда Шрила Прабхупада сидел со старшими He учениками, asked this question, он задал этот вопрос, which is the most important verse of Bhagavad Gita? что является самым важным стихом Бхагавад-гиты. Oh, somebody says Sarv Dharman Pariteja. Кто сказал Сарвадхарма Паритяджа? Some says Man Mana Bhavmat Кто Bhakto. сказал Манмана Бхава? Some said so many other verses. И было много разных предложений. On that particular day, Srila Prabhupada quoted this verse. Но в тот особенный день Шрила Прабхупада
This is the verse from 4th canto, verse number 9. Это стих из 4 песни, стих 4 chapter, 4th chapter, 9th verse. из 4 главы, 9 стих. Where this verse is Janma Karma Chame Devyam Evam Yoveti Tatvata Tyaktva Deham Punarjanma Naiti Mam Eti So Arjuna. So this is the verse. Appearance and activities of Krishna are transcendental. И в этом стихе говорится, что явление и деяния Кришны трансцендентны. Anybody who understands all these in truth Любой, кто поймет это так, как оно есть, can be free from cycle of birth and death and go and associate with Krishna. сможет освободиться от цикла рождения и смерти и вернуться в обитель Кришны. How can we know Krishna in Tattva? Но как же мы можем понять Кришну Татву? In this 4th chapter, there is another verse. В этой главе также есть другие слова. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshyanti te jnaninam tattva darshana. You have to go to the spiritual master who is tattva darshana, means he has seen the absolute truth. Чтобы понять эту истину, тебе необходимо отправиться к духовному учителю, который видит ее, и он может объяснить тебе. Who should be the actually spiritual master? Итак, кто же может быть настоящим духовным учителем? Ye Krishna Tattvaveta say Guru hai. Chaitanya Charitamrita says, one who knows the Tattva of Krishna, he can be Guru. В Чайтанья говорится, тот, кто знает Кришну Татву, он может быть гуру. Kiba Vipra Kiba Nyasi. Maybe he's sannyasi, maybe Brahman, maybe he's Shudra Keba or nay. He may be born in a low family, but he knows the Krishna Tattva, he can be Guru. Киба Випра, Киба Ньяси, он может быть кем угодно, он может быть шудрой. So what the Он Guru, должен знать Татву Кришны. so which process Guru will give to know the Tattva? Итак, какой же процесс даст гуру, чтобы обучить? There is also Bhagavad Gita. В этом ответ Бхагавад. Bhaktya mam abhijanati yavan tattvascha. Only by devotion they can know me in Tattva. Бхактяма Бхактиджанати, только через преданное служение можно понять мою Татву. Now the simple process is like that. Это очень простой процесс. Krishna is beyond 3 modes of material nature. Кришна находится за пределами 3 гун материальной природы. And he is in Vishuddha Sattva. И он находится в Вишудха Саттве. His existence is pure goodness. Его бытие – это чистая саттва. When we transcend 3 modes of material nature, И когда мы поднимаемся над 3 гунами материальной природы, which Krishna even told in 2nd chapter to Arjuna, Nistirguno bhav Arjun. Arjun, go beyond 3 modes. и Кришна также и говорил Арджуне в Бхагавад-гите, «Истрагуна Бхаварджуна». But Arjun was not very careful. Но Арджуна не слушал очень слишком внимательно. In 14th chapter, he asked the question, how can one go beyond 3 modes of material nature? В 14 главе он снова задает вопрос, ну как же подняться над этими гунами? And the answer is given И ответ, by Krishna. который дал Кришна, Avibicharena bhakti yogena sagunan samatitetan brahma bhuyaya kalpte. Only by practicing unalloyed devotional service, one can go beyond 3 modes of material nature. ответ, который дал Кришна, только совершая преданное служение, авьякча. And when one goes beyond 3 modes of material nature, then his stage is called Brahma Bhuta. Совершая преданное служение, можно подняться над гунами материальной природы и достичь платформы Брахма-Бхута. And then the next verse in Bhagavad Gita says, Brahma Bhuta prasanatmana sochati nakankshati samsarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. Only when one is on the stage of Brahma Bhuta, means Shuddha Sattva. И далее в Бхагавад-гите Кришна говорит, Брахма-Бхута прасанатма, только тот, кто достиг платформы Брахма-Бхуты, он находится в Шудха-саттве. Because when is in one Subha Sattva, then he can do the pure devotional service by which Krishna is attracted. Поскольку тот, кто вошел в Шудха-саттву, может совершать чистое преданное служение, которое привлекает Кришну. By no process we can know Krishna. Нет такого процесса, другого процесса, чтобы Only by his causeless mercy he can reveal to us. лишь только по своей беспричинной милости он может открыться нам.
Sevano mukhe hi jivado. When we use our tongue in the service of Krishna. Самому Кхехи Джихвадау, когда мы занимаем свой язык в служении Swam Кришне, Spardeyad, he will manifest himself. славянскому ради он проявит себя. By not reading many scripture, by doing tapasya or anything, Krishna will be revealed. Не через бесконечное чтение Писания, не через аскезы Кришна не проявится. Yena varenyam, whoever he wants really to choose, he can reveal himself to him. Яговарением только через того, кого он выберет сам, он может проявить. It means what attracts Krishna. Это означает то, через того, кто привлекает. That's called Krishna Akrishani, one who attracts Krishna. Это называется Кришна Акришни, тот, кто привлекает Кришну. Radharani is Krishna Akrishani. Радharani, Кришна Акришни. And devotional service is under jurisdiction of Radharani. И преданное служение находит, это юрисдикция Шримати Радхарани. The Swarup Shakti of Sri Krishna. Сваруб Шакти Кришны Кришны. Haladini Shakti Karaye Bhaktera Poshan. Chaitanya Chaitamrit says, by Haladini Shakti means Radharani, the devotees are nourished. Чайтамти говорится, что через Хладини Шакти преданные питаются. It nourishes the devotees. Это питает преданных. So actually this chanting Hare Krishna is a complete package. И, собственно, вот это повторение Харе Кришны является всем полным необходимым. 8 times Hare means addressing to Radha. 8 Харе означает обращение к Радхе. And she is most merciful. Самое милостивое. She can only reveal Krishna to anybody who has a mercy of Radharani. То есть только она может проявить Кришну, кто получит милость Шримати Радхарани. Srila Prabhupada writes, it is therefore concluded that И поэтому Шрила Прабхупада пишет, вывод таков, one has to learn about Krishna from Srimad Bhagavatam что следует изучать Кришну из Шримад Бхагавата and the Bhagavad Gita. и Бхагавадгиты, And one has to follow the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu. и следует идти по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Those who do not follow Sri Chaitanya Mahaprabhu Те, кто не следует за Шри Чайтаньи Махапрабху, cannot understand Bhagavad Gita and Bhagavatam. не смогут понять Бхагавадгиту. Say so bold statement. Это очень яркое утверждение. This actually disqualify all the religious movement which don't know about Chaitanya Mahaprabhu. Собственно говоря, это утверждение дисквалифицирует In все India. религиозные движения, которые не принимают Чайтанью Махапрабху. Big sannyasis know Vedanta and everything, but don't follow Chaitanya Mahaprabhu. These scriptures will not reveal. Все эти великие саньяси, знатоки Веданты, которые не знают Чайтанью Махапрабху, им не открываются Писания. It's like currency, like a currency note. Currency, rupees is like a note. Government change currency. Ну, к примеру, правительство заменяет деньги, обмен валюты. No, we have some currency. In some time it was valid, but now it is absolute. Итак, эти деньги были действительно до какого-то времени, теперь они не нужны. So the current currency for Kali Yuga is Chaitanya Mahaprabhu. Итак, валюта для Кали-юги – это Чайтанья Махапрабху. And by this currency only you can buy the love of God. Только с помощью этой валюты можно купить любовь к Богу. Love of Krishna can only be awarded by Chaitanya Mahaprabhu. Любовь к Кришне может быть дана только Чайтанье Махапрабху. By mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And also, I would say, to know Krishna tattvata, Я бы еще добавил, что знать Кришну Татвата, как он есть. I was hearing one very wonderful learned devotee. Я слушал однажды одного прекрасного ученого преданного. He was saying, no, if somebody do not know the Panch Tattva, he will never know the Krishna Tattva. Он сказал, что говорил о том, что тот, кто не понимает Панча-татву, он никогда не поймет Кришна-татву. He said, this is a Pantatvatmakam, this is Tattva. Он говорит, что Панча-татва, вот этот татва. One who knows Krishna, Panch Tattva, he knows Krishna Tattva. Итак, тот, кто знает Панча-татву, тот знает Кришну-татву. So,
So in a devotional definition of devotional service by Rupa Goswami, Итак, в определении преданного служения Рупой Госвами, Krishna Anusilanam. Кришна Анушила, So the definition of Krishna there is там есть определение Кришны, Krishna, all his incarnations, что Кришна это все all инкарнации, his energies, все его энергии, the bona fide spiritual master, авторитетный they are духовный, all included in Krishna. все они находятся в Кришне. So Panch Tattva include everything. Итак, Панчататва включает в себя все. So Chaitanya Mahaprabhu is Swayam Krishna. Итак, Чайтанья Махапрабху это своя Кришна. And Nityananda is the first expansion. Нитянанда это его первая экспансия. He teaches us the way to approach Krishna. Которая обучает нас, как приблизиться к Кришне. He is a God, Он Бог, but he teaches us how to serve God. но который обучает нас, как служить Богу. Then the third expansion is Advaita Acharya, Итак, третья экспансия это Адвайта Ачарья, who is responsible for creation. который ответственен за творение. So it's the expansion. Итак, вот экспансия. And then Shakti is always on the left side of Krishna. Итак, Шакти, а Шакти всегда находится по левую руку от Кришны. So since we are also Shakti of Krishna, therefore we pay obeisance from left side. И поскольку мы Шакти, мы тоже кланяемся нашей левой стороной. Radharani is always on the left side of Krishna. Радharani всегда находится слева от Кришны. So Gadadhar Pandit is the Shakti of Sri Krishna, Гададхар Пандит, он тоже Шакти Шри, internal potency. его внутренняя энергия. And Srivas is a Jiva Tattva Shakti of Krishna. А Шривас это Джива Татва Шакти Кришны. So all these tattva, if somebody knows, then he can know the tattva of Krishna. Итак, тот, кто понимает вот эти все татвы, он может понять татву Кришны. So how by following Chaitanya Mahaprabhu we can know Bhagavatam? Итак, как же, следуя за читанием Махапрабху, мы можем понять Бхагаватам? Chaitanya Mahaprabhu says, Aradhyam Virjesh Tanyam. For worship, there is only one person, Virjesh Tanyam, the son of Nanda Baba. Итак, он говорит, для поклонения есть только одна личность, сын Нанды Бабы. Anyway, Krishna was in Dwarka also, he was in Mathura and Vrindavan. Which place is worshipable? И Кришна, он ведь также находился и в Двараке, и в Мадхуре, и в Вриндаване. Какое место является самым возвышенным? But Chaitanya Mahaprabhu says, Tadhama Vrindavanam, his abode of Vrindavan is worshipable. Итак, читая Махапрабху говорит, его обитель во Вриндаване является достойным поклонением. There are many devotees of Krishna in Vrindavan. There are servants of Krishna, there are friends of Krishna, there are mother, father of Krishna, there are gopis, lover of Krishna. Which method Chaitanya Mahaprabhu recommend? Итак, во Вриндаване есть так много спутников Кришны, его друзья, его Go. спутники. Virjavadhu Vargena. It means just like the gopis has worshipped Krishna. Кого назвал читание Махапрабху самым возвышенным? Он сказал, что самый возвышенный это Гопи. Where can we find this? Где же мы можем еще найти? Bhagavatam Puranam Amalam. This is partless Puran. Bhagavat will teach you. Эта часть Амала Пураны вас научит. Say, there is a one word Paramadharma Есть одно такое слово Парамадхара. in the second verse of Srimad Bhagavatam. Во втором стихе Шримад Dharma projita kaitavo nit nirmat saranam Бхагавата. paramo dharmo paramo param dharma. So Bhagavat has a param dharma. Итак, Бхагаватам это Парамадхара. Normal dharma is one in which you do pious activity and go to the heaven and enjoy. Обычная дхарма означает делать праведные дела, отправляться на райские планеты и наслаждаться. Higher than that is a dharma for the jnanis, they want to merge into the Brahma. Выше этого стоит дхарма для гьяни, которые поднимаются и растворяются в Брахмане. Higher than that there is the dharma in which you go in Vaikuntha and get one of the four liberations. Есть еще более высокая дхарма, через которую можно подняться на Вайкунтхе и получить одно из четырех освобождений. But none of these are param dharma. Но ни одно из них не является парам-дхармой. Param dharma is in Bhagavatam savai pancham paro dharmo. Param dharma is one by which we awaken love of God. Парам-дхарма, которая в Бхагаватам описывается как Савай Пумса Парам-дхарма, та, которая пробуждает любовь к
And Devrishi Nad says Param Dharam is the gopis' worship of Krishna. Итак, иначе говоря, можно сказать, что Парамдхарма – это любовь гопи к Кришне. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Prema Pumartho Mahan. The fifth prem or love of God is the topmost benediction. И поэтому Чайтанья Махапрабху говорит Према Пумантомаха, что любовь, моя любовь гопи ко мне – это высшее благословение. So all the 6 Goswamis, they are in the mood of serving Krishna as manjaris. Итак, все шесть Госвами, они находятся в настроении служения Кришне как манджары. We are reading 3-4 days back in Astana, Bhakti Vinod Thakur is Kamal Manjari. Несколько дней назад послание мы читали о том, что Бхактивинод Тхакур приходил как манджари. So how can we be follower of Chaitanya Mahaprabhu? Итак, как же мы можем быть последователями Чайтаньи Махапрабху? By being follower of Rupa Goswami, we are Rupanugas. Став последователями Рупы Госвами, мы Рупануги. 2 of our acharyas presently on the altar, they are in their pranam mantra, we have Rupanuga. Двое из ачарьев, которые присутствуют на алтаре, они именуют настроение Рупануги. Bhakti Siddhanta is Rupanuga and Bhakti Vinod is Rupanuga Varayate. Бхакти Сиданта Рупануга и Бхакти Винода Рупануга Варайата. So who is Rupa Goswami? Итак, кто же Рупа He is Госвами? a Rupa Manjari. Он Рупа Манджари. He is assisting Lalita. Он помощница Лалиты. And Lalita is very dear Sakhi of Radha. А Лалита очень дорогая подружка Радхи. So the Rupanuga means following in the line of Rupa Goswami. Итак, Рупануга означает следующий в линии Рупы Госвами. So this science of Bhagavatam nobody knows except the follower of Chaitanya Mahaprabhu. Итак, эту науку Бхагаватам не знает никто, кроме последователей Чайтаньи Махапрабху. So Krishna and Bhagavatam are non-different. Итак, Кришна и Бхагаватам не отличны. The another verse by Chaitanya Mahaprabhu about Bhagavatam is Другие слова Чайтаньи Махапрабху для Бхагаватам это Bhagavat has Sri Krishna Ang Prati Akshare Prati Shloke Gopi Krishna Nana Rang. Bhagavatam is form of Krishna in every verse and every word. There is pastime of Krishna and his dear devotees. Бхагаватам означает, что в каждом слове и в каждом стихе его находится любовь к Кришне и его чистых преданных. Therefore, Bhagavat should be worshipped like Krishna. Поэтому Бхагаватам следует поклоняться как самому Кришне. It's not a book, it is a person, Krishna. Это не книга, это личность Кришны. And Srila Prabhupada writes in the introduction, on each page you can meet Krishna. И Шрила Прабхупада пишет в введении, на каждой странице вы можете встретить Кришну. For that you need the pure mind. Но для этого вам необходим чистый ум. Then Srila Prabhupada writes, for pure mind you must have a pure, your all behavior eatings. You have to pure your lifestyle and eating. Ага, и он говорит, что вы должны очистить свой образ жизни и пищу. Then in every page of Bhagavatam you can see Krishna. И тогда на каждой странице Шримад Бхагавата вы сможете видеть Кришну. Are we seeing Krishna on every page of Bhagavatam? Кто еще сказал, что кто видит Кришну на каждой странице Бхагавата? Then Srila Prabhupada writes in last line, somehow. Ну, поэтому Шрила Прабхупада пишет также. Which means Так if или иначе. somehow, which means if you get the mercy of a Vaishnava, Так или иначе означает, если ты получишь милость Вайшнава, then Bhagavatam will be revealed to you. тогда Бхагаватам раскроется тебе. Because Bhagavatam and Krishna is not different. Поскольку Бхагаватам и Кришна не отличны. Only by bhakti we know Krishna, so only by bhakti we know Bhagavatam. Только через Бхакти мы можем узнать Кришну, только через Бхакти мы можем понять Бхагаватам. So it is worshipable for us when we keep the Bhagavatam on asan. Итак, Бхагаватам дается нам для поклонения, мы ставим ее на асан. It should be higher than the speaker Она должна стоять выше, чем because it is worshipable. поскольку в ней And before opening Bhagavatam, we recite this verse, which is Narayan Namaskritya. This is the mantra for Bhagavatam to reveal. Итак, также перед чтением Бхагаватам мы читаем стих Нараяна Намаскритя, который является мантрой для раскрытия Бхагаватам.
Vyasdev is the, say, seer of Bhagavatam, the Rishi. Вьясадева Риши был тем, кто понимал Бхагаватам. Saraswati is a energy for Bhagavatam to understand. Сарасвати – это энергия, которая позволяет понять Бхагаватам. And Krishna is the supreme personality to be known by Bhagavatam. А Кришна – это верховная личность, познаваемая через Бхагаватам. So this is called and then when we recite Bhagavatam, we say, Tato Jayam Udaryat Srimad Bhagavatam Ki Jai. Тогда, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, мы говорим Шримад Бхагаватам Ки Джай. So this verse, if you see the purport by Vishwanath Chakravarti Thakur, this is every mantra has a rishi. Итак, в каждой мантре Шримад Бхагаватам есть Риши. Every mantra has a Shakti or energy. В каждой мантре есть Шакти, энергия. Every mantra has a presiding deity. В каждой мантре есть главное божество. So this mantra which we recite through Bhagavatam has a rishi, Shakti and presiding deity. Итак, в каждой мантре, которую мы читаем Бхагаватам, есть Риши, Шакти и управляющее божество. So for Bhagavad Gita is also similar thing. И Бхагавад-гита является такой же. Srimad Bhagavad Gita Mala Mantrasya Bhagavan Ved Vishya Vyas Rishi Anushrupa Chanda Sri Krishna Aradhya Deva. So for Bhagavad Gita, Vyasdev is Rishi. Итак, для Бхагавад-гиты Вьясадева это Риши. Mala Bhagavan Veda Anushtupa Chanda, this is compiled in a meter of Anushtupa in a Sanskrit. Есть стих, Ануштуп, размер санскритский. Sri Krishna Aradhya Dev, the presiding deity Krishna. Управляющее божество это Кришна. Sri Krishna Aradhya Deva, and then it says, Asvochanan Sochastam Pragavadans Bhasati Bijam. This verse, which Krishna speaks first time, is the seed of Bhagavatam. И вот этот стих, который еще Кришна произносит, это является семенем Бхагаватам. Ananya Sojan, what is this I just said? Yeah, but I said, say again word. Что это семя, seed. Asvochan Socham Pragavadans. You are speaking the words of a learned, but you are fool number one. Ты говоришь умными словами, но ты являешься глупцом номер один. This is the seed of the Bhagavatam. Это семя Бхагаватам. Sarvadharan Parityajeti Shakti. Сарвадхарма Паритяджа это Шакти. If we really follow the Sarvadharma, then we get the energy to understand Bhagavatam. Итак, если мы исследуем принцип Сарвадхарма Паритяджа, то мы получаем энергию Бхагаватам. And Gita ends here. И Гита здесь заканчивается. And Bhagavatam start from here. И отсюда начинается Бхагаватам. Dharma project kaitav, give up all the materialistic dharma Дхарма прожита Кайтава, отбросить все материалистичные дхармы. and follow the dharma of love of God, И исследует дхармы любви Бога. Param Dharma. Парам-дхарма. And Bhagavatam ends with this verse, Nama Sankirtan Yasya Sarva Pranashanam, by doing chanting of the holy name. И Бхагаватам заканчивается словами о воспевании святого имени. And where Bhagavatam ends, Chaitanya Charitamrita start Nama Sankirtan. И там, где заканчивается Бхагаватам, начинается читание Чаритамрита Нама Санкиртана. So this is the sequence of actually books to understand. И такова последовательность понимания этих книг. So for today's verse, the conclusion is, when Krishna departed, Bhagavatam appeared. Итак, сегодняшний вывод о том, что когда Кришна ушел из этого мира, то явился Бхагаватам. And like sun, it will give all the knowledge and religious principles. И подобно Солнцу он даст все знания и религиозные принципы. I was just having some other example in my mind. У меня есть еще пример, который пришел на ум. So, Krishna told to Uddhava, Кришна сказал Удаве, I am not going back to my abode. я не отправлюсь обратно в свою обитель. Bhagavat Aranyam Praveshtam, I am entering into the Bhagavat. Бхагаватам Араньям Правештам я войду в Шримад
So I am not going to my abode, I am entering into the Bhagavatam. Я не ухожу в свою обитель, я вхожу в Бхагаватам. So Krishna is in Bhagavatam. Итак, Кришна в Бхагаватам. And Krishna, when we hear Bhagavatam, will enter through the ears in our heart. Итак, Кришна, когда мы слушаем Бхагаватам, он входит через наши уши в сердце. And what he will do? И что вы сделаете? He will clean our heart. Dhunotam Shamalam Krishna. Clean the heart of a devotee. И что он сделает? Войдя туда, он очистит сердце преданного. This is the meaning of the next verse we recite before Bhagavatam. Это значение другого стиха, который мы повторяем перед Бхагаватом. What is that verse? Какой это стих? Nashta prayeshu abhadreshu. Что пронесшо, подрешо. How all the inauspicious thing disappears from our heart. Как все эти неблагоприятные вещи могут исчезнуть из нашего Because сердца. Krishna entered from the ears into the heart. Они исчезнут, когда Кришна войдет через уши в наше сердце. So from Bhagavatam, Krishna enters through the ears, Итак, через Бхагаватам Кришна входит в наши уши, and in the heart, he cleaned the heart of a devotee, и он чистит сердце преданного. like mother cleaned the baby. Так же, как мама моет ребенка. This is the verse of second canto of Bhagavatam. Это из второй главы Бхагаватам. Dhunoti samalam Krishna. Krishna will clean all the inauspicious thing and within the heart of a devotee. Во второй песне говорится, что Кришна очистит все неблагоприятное. So this is the powerful one anga of the bhakti Srila Prabhupada has given us Итак, это могущественнейшая анга бхакти, которую Шрила Прабхупада дает нам, to go beyond anartha nivritti. которая позволяет нам выйти за пределы анархи врити. It's the most powerful anga of bhakti Srila Prabhupada. And most of the time of Srila Prabhupada was spent awaking whole night to give the purpose to the Bhagavatam. Могущественнейшая анга, которую дал Шрила Прабхупада, и огромную часть, большую часть своего времени Шрила Прабхупада провел по ночам, записывая ее. My realization there is that Prabhupada's mercy is in Bhagavatam. Моя личная реализация в том, что милость Шрила Прабхупады в Бхагаватам. Who understand Bhagavat and distribute Bhagavat will get mercy of Prabhupada. Тот, кто понял Бхагаватам, тот получил милость Шрила Прабхупады. And recently we have this Bhadra Puranma in Astana. И недавно у нас была Бадра Пурнима в Астане. And that was the day of Prabhupada took sannyas also. Это был день, когда Шрила Прабхупада принял And we саньяс. distributed full set of Bhagavatam. Мы распространяли целый набор Бхагаватам. In India, they have committed almost more than 1,000 sets of Bhagavatam. В Индии они распространяли больше 1000 Бхагаватам. And we distributed at least maybe 20 more pieces of Bhagavatam. И нам удалось распространить, по крайней мере, 20 наборов Бхагаватам. So this is I think today is only this is revealed to me today only now while sitting this Prabhupada's mercy is through Bhagavatam. И вот сейчас, вот прямо сейчас, сегодня, сидя здесь, мне открылось, что милость Шрила Прабхупады, она вот здесь в Бхагаватам. Srila Prabhupada ki jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Any question or comment? Вопросы есть? Какие-то комментарии? Yeah. What is that name? What is that name? Nikunja Vasani. Yesterday we met Nikunja Nehra. Nikunja Vasani. Kunja Viharini. Okay. Nikunja Vasani, yes. What she's saying? Что означает? Но нам Прабхупада сказал, что это имя Шримати Радхарани, которое пребывает в Кунже, роще Вриндавана и распевает. It tells about the explanation of the name that Sri Guru Maharaj says that Nikunja Vasini is the name of Srimati Radharani who resides in Kunjas and chants the holy name. Yes, Nikunja Vasani is the name of Radharani which is always in Nikunja with Krishna. Да, Никунджа Васини – это
что она, эти знания дают возможность только подняться на уровень освобождения. Вот, правильно это? I wanted to ask if I understood properly that Bhagavad Gita, narrated by Lord Sri Krishna, doesn't give an opportunity to actually come back to Godhead. That it actually gives an opportunity only to get liberation. То есть Бхагавад-гита дает только возможность получить освобождение. Да, да. Bhagavad Gita? Yes, that did I understood properly that it only can give liberation, but not coming back to the spiritual world. मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. This is the pure devotional service. Этот стих описывает чистое преданное служение. Vishwanath Thakur writes, Krishna says, I never give devotion to anybody myself. Вишванат Тхакур пишет, Кришна говорит, что я никогда сам не даю никому преданность. Devotion is only given by devotees. Только преданные могут дать преданность. But I am breaking my rule today, Krishna said. И Кришна говорит, но сегодня я нарушаю свои собственные правила. Arjuna, I am giving you the pure devotional service. Арджуна, сегодня я даю тебе чистое преданное служение. So, this man mana bhav mad bhakto, man mana, the example of man mana is only gopis. Итак, это манмана, ваман бхакто. Манмана, пример этого, это только... They have given their mind to Krishna. Они целиком отдали свой ум Кришне. Example of Sarva Dharman is also gopis. А пример Сарвадхарма, это также гопи. They have given up all the local religion of morality and all the worldly things for Krishna. Они оставили всякую мирскую религию, всякие мирские занятия ради Кришны. And even when Krishna was speaking this verse in Kurukshetra, and Sarva Dharman Mamekam Vraja, he was thinking of gopis of Vraja. И в действительности, даже когда Кришна, находясь на поле битвы Курукшетра, произносил этот стих «Мама Камшна нам Враджа», он думал о гопе. There is Radharani mentioned in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите есть упоминание о Шримати Радхарани. Mahatmanastu Mam Parat Devim Prakriti Mashrita. This Devim Prakriti is Radharani. Это Деви Пракрити, это Радхарани. There is Chaitanya Mahaprabhu mentioned in Bhagavad Gita. А также в Бхагавад-гите есть упоминание Satatam Kirtanayanto Mam Yatatasya Dridhavirta, always doing Kirtan. Он постоянно воспевает Сатаина, постоянно проводит киртан. So, Bhagavad Gita will take us back home, back to Godhead Krishna. Итак, Бхагавад-гита приведет нас домой, обратно к Богу Кришне. But not by Raganuga method. Но не посредством Рагануги. For that, we have to go to the post-graduation study Bhagavatam. Для этого нам нужно обратиться уже к последующему писанию, к изучению Шримад Бхагаватам. So, Gita, Prabhupada says Gita is graduate, the Bhagavatam is postgraduate. Как Шрила Прабхупада говорит, что Бхагавад-гита это как школа, а Шримад Бхагаватам это как университет. Gita is Krishna what says. Gita is what Krishna says. Бхагавад-гита это слова Кришны, Bhagavatam is what Krishna does. а Бхагаватам это его деяния. When you enter into the home, you can see what he's doing. Когда вы входите, Say, I am speaking here, you can hear me. I am speaking, you can hear me. But you don't know what I am doing in my home. допустим, сейчас я здесь говорю, и вы меня слышите, но вы же не So знаете, Bhagavatam что means я entering into the home of Krishna. А Бхагаватам, когда вы читаете Бхагаватам, это равносильно тому, что вы заходите в комнату к самому Кришне. Chaitanya means what Krishna thinks. Even you go in home, you don't know what Krishna is thinking. Ну, даже если вы заходите в комнату к человеку, ну или к Кришне, вы же не знаете, о чем он думает. That is Chaitanya Читание Chaitanya. Чаритамрита показывает нам мысли Кришны. That is Chaitanya Charitamrita. Это читание Чаритамрита. This is BBC of ISKCON. You know BBC? Это BBC Искон. Вы знаете BBC? British Broadcasting Corporation is very famous as a radio station of England, BBC. Это английская вещательная компания, самая известная новостная вещательная компания. For our ISKCON, BBC is Bhagavad Gita, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita.
Да, для нашего ИСКОН BBC это Бхагаватам и читание Чаритамрита. It's very simple. Очень просто. Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।